Hello everyone, welcome to Exam Coach. Double jeopardy. So this is the topic which I'm going to discuss in my today's video. Double jeopardy is the second safeguard which is provided to the accused person under Article 20 Clause 2. Double jeopardy is a procedural defense that prevents an accused person from being tried again on the same or similar charges and on the same facts following a valid acquittal or conviction. So double jeopardy জৰিয়তে এটো এটা procedural defense হয় accused person জনক এটা safeguards provide কৰা আছে যাতে তেওঁক একেটা offense বা similar charge তেওঁক এবাৰতকৈ বেছি punish কৰিব নোৱাৰে and double jeopardy this doctrine appears to have originated in Roman law in the principle non vis in idem. That means an issue once decided must not be raised again. Our Indian constitution double jeopardy to আছে Article 20 Clause 2. Article 20 under যি তিনিটা provision তিনিটা safeguards as an accused provide কৰা হৈছে ex post facto law double jeopardy and prohibition against self incrimination সাধাৰণতে সকলোবোৰ progressive country constitution এই তিনিটা provision আছে আৰু সেই কাৰণে আমাৰ সংবিধান প্ৰণেতাসকলে এই তিনিটা provision accused যিটো safeguard দিছিল এই তিনিটা provisionৰ জৰিয়তে হেইটো আমাৰ সংবিধানত include কৰিছিল So Article 20 clause 2 কি বুলি কৈছে যে no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. একেটা offense এজন ব্যক্তিক এবাৰতকৈ অধিক punishment বা punish বা prosecute কৰিব নোৱাৰি okay and Article 20 clause 2 embodies the common law rule of nemo divide vis facere. That means no man should be put twice in peril for the same offense. If he is prosecuted again for the same offense for which he has already been prosecuted, he can take complete defense of his former acquittal or conviction. যদি কোনো এজন ব্যক্তিক একেটা অফেন্সত তেওঁক আকৌ prosecute কৰিব কৰে তেতিয়া হলে সেই ব্যক্তিজনে double jeopardy complete defense টো ল'ব পাৰে okay এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম যে double jeopardy essentials বোৰ কি কি The first essential is the person shall be accused of an offense. মানুহজন ব্যক্তি এজন যিকোনো এটা অপৰাধত কি অভিযুক্ত হ'ব লাগিব okay আৰু offenseৰ যেটো definition সেই definitionটো পোৱা যায় general clauses actত offense means what offense means any act or omission made punishable by law for the time being in force that means কিবা এটা কৰা any act or omission বা নকৰাৰ দ্বাৰা সেই সময়ত চলি থকা যিখন act বা আইন time law for the time being in force সেইখনৰ দ্বাৰা যদি সেই কৰা বা নকৰা কাৰ্যটো যদি অপৰাধ হয় punishable হয় তেতিয়া সেই কাৰ্যটো বা কি হ'ব offense বুলি কোৱা হয় হেতু কোৱা general clauses act second essential is that the proceedings or the prosecution must have taken place before a court or judicial proceeding আৰু সেই proceeding টো হ'ব লাগিব কি court বা judicial tribunalত হ'ব লাগিব okay Third essential is the person must have been prosecuted and punished in the previous proceedings. Previous আগৰ proceeding to মানুহজনক prosecute বা punish কৰা হৈছিলে. Fourth essential is that offense must be the same for which he was prosecuted and punished in the proceeding. Offense to কি একেটা offense হ'ব লাগিব distinct offense হ'ব নোৱাৰে তেতিয়াহে double jeopardy টো apply হয়. Okay all right So double jeopardy important case is Maqbul Hussain versus State of Bombay. It was as a 1953 case. Okay. A case to the appellant brought some gold into India. Appellant jone kisman gold loi ahise jeta bahiror pora ahise logot kisman hun loi ahise. He did not declare that he had brought gold with him to the custom authorities on the airport. Kinu airport otte custom authorities otte jonwa nasil ba inform kora nasil jeta logot gold loi ahise. The custom authorities confiscated the gold under the Sea Custom Act. এতিয়া custom authority Sea Custom Actor under the gold বোৰ কি কৰিছিলে confiscate কৰিছিলে okay he was later on charged for having committed an offense under the Foreign Exchange Regulation Act তাৰ পিছত আকৌ Foreign Exchange Regulation Actor under আকৌ charge কৰা হ'ল Tetia, appellant jone kole je appellant contended that second prosecution was in violation of Article 20 Clause 2 as it was for the same offense that is
for importing gold in contravention of the government notification for which he had already been prosecuted and punished as his gold had been confiscated by the custom authorities. Appellant jone kole je jehetu sea custom actor under custom authority tar teketor gold kini confisc korisile gotike তেওঁক আকৌ ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰেগুলেশ্যন এক্টৰ আণ্ডাৰ তেওঁক চাৰ্জ কৰিব নোৱাৰে তেওঁ ক'লে যে ইয়াৰ দ্বাৰা কি হৈছে আৰ্টিকল 20 ক্লজ 2 টো ভায়োলেট হৈছে তেতিয়া কোৰ্টে ক'লে যে court held that sea custom authorities were not a court or judicial tribunal কিন্তু sea custom authorities কি হয় কোৰ্টো নহয় আৰু judicial tribunal নহয় okay and adjudging of confiscation under Sea Custom Act did not constitute a judgment of judicial character necessary to take the plea of double jeopardy. So, আৰু যিটো judgment custom authority দিছিল সেই judgmentor কি judicial nature নহয় গতিকে ইয়াত double jeopardy plea টো ল'ব নোৱাৰে appellant জনে okay so appeal is dismissed. Hence the prosecution under the Foreign Exchange Regulation Act is not barred গতিকে Foreign Exchange Regulation Actor under যাকো চাৰ্জ কৰা আছে হেতু বাৰ্ড নহয় যেহেতু Sea Custom Actor under Custom Authority ৰ গোল্ড খিনি কনফিস্ক কৰি তাক যে প্ৰজিকিউট কৰিছে যেহেতু Sea Custom Authorities কোৰ্ট নহয় জুডিশিয়াল ট্ৰাইব্যুনেল নহয় আৰু যেটো জাজমেন্ট দিছিল হেতুৰ কোনো জুডিশিয়াল ক্যাৰেক্টাৰ নাই গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত ডাবল জিঅপাৰ্ডি নাহে আৰু এপিলেন্ট জনে ডাবল জিঅপাৰ্ডি প্লিটো লব নোৱাৰে essential আমি already discuss কৰিছে যে proceeding আৰু prosecution must have taken place before a court or judicial tribunal ঠিক আছে court বা judicial tribunal ৰ ক্ষেত্ৰতে double jeopardy টো apply হয় now in which cases double jeopardy does not apply কোনবিলাক ক্ষেত্ৰত double jeopardy apply নহয় first double jeopardy will have no application where the punishment is not for the same offense একেটা অফেন্সৰ কাৰণে যদি পানিশমেন্ট দিয়া নাই অফেন্সটো যদি কি হয় ডিস্টিংক্ট হয় তেতিয়া হলে ডাবল জিঅপাৰ্ডি টো এপ্লাই নহয় ওকে second is the double jeopardy does not apply where the person is prosecuted and punished for the second time and subsequent proceeding is mere continuation of the previous proceeding so subsequent proceeding or কথা কৈছে subsequent proceeding or ক্ষেত্ৰত কি double jeopardy plea টো নাহে that means appeal কথা কব পাৰো আমি যে appeal against acquittal conviction to appeal to subsequent proceeding বুলি কোৱা আছে appeal ৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু double jeopardy টো apply নহয় okay so এইখিনি আছিল double jeopardy আৰু ঠিক তেনেকে double jeopardy যেটো departmental যিবিলাক proceeding আছে so proceedings before departmental administrative authorities cannot be a proceeding of judicial nature সেইবিলাক ক্ষেত্ৰতো double jeopardy টো apply নহয় so this is all about the double jeopardy so in my next video I will discuss clause 3 of article 20 that is prohibition against self incrimination okay thank you